I hope my voice is audible right now. Okay, fine. So today we are going to discuss about liver disease prediction by using the machine learning algorithm. ஸோ இந்த டைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ எஸ்டர்டே நம்ம வந்துட்டு ஒரு டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிசீஸ் ப்ரிடிக்ஷன். த சேம் வே நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிவர் டிசீஸ் ப்ரிடிக்ஷனை நம்ம வந்துட்டு செக் பண்ண போறோம். ஸோ இதனுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த ஃபைனல் அவுட்புட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த பர்சன் வில் பி அஃபெக்டட் ஆர் நாட் த பர்டிகுலர் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ எஸ்டர்டேவும் நம்ம ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படி தான் பண்ணியிருப்போம். ஸோ பாஸ்ட் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லேபிள்டு டேட்டா. ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அது ரிலேட்டடாக மாடலை நம்ம வந்துட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் பை யூசிங் தி பாஸ்ட் டேட்டா, ரைட்? ஸோ ட்ரெயின் பண்ணி ஸோ த பர்சன் வில் பி அஃபெக்டட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற அவுட்புட்டை வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நியூ டேட்டாவை வச்சு நம்ம செக் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? ஸோ அதே சேம் வேல தான் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் டிசீஸையும் பண்ண போறோம். ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம வந்துட்டு வித்தியாசமாக என்ன பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வென் கம்பேரிட்டிவ்லி த பாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கம்பேர் தி 4 types ஆஃப் அல்காரிதம் ஹியர் ஐ எம் யூசிங். ஓகே, ஸோ 4 types ஆஃப் அல்காரிதம்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி விச் ஒன் இஸ் பெஸ்ட், ஐ மீன் கிவிங் தி பெஸ்ட் அக்யூரேசி அண்ட் வி ஃபைண்ட் தி பெஸ்ட் அல்காரிதம் ஃபார் ஐ மீன் யூனோ ஃபார் அவர் த டார்கெட். ஓகே, நம்மளோட டார்கெட்டில் வந்துட்டு நம்ம வந்து எந்த மாடல் வந்து பர்ஃபெக்ட் அக்யூரேசி கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். Okay, fine. So this is the project. So in the project பொறுத்த வரைக்கும் we are using the 4 algorithms. Okay, 4 மாடலை நம்ம கிரியேட் பண்ணி which one is best அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு சூஸ் பண்ண போறோம். Okay, fine. Yes, the main objective of this project என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அல்காரிதமை நம்ம அப்ளை பண்ணி மாடலை கிரியேட் பண்ணி அதனுடைய ஆக்யூரசி கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த மாடல் தான் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் டார்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இதில் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ அட் த சேம் டைம் இன்னொரு மெயினான அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த பர்சன் வில் பி அஃபெக்டட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற அவுட்புட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். மேபி எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற அவுட்புட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு நியூ டேட்டாவை நம்ம வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு கொடுக்கும்போது செக் பண்ணும்போது த அவுட்புட் வந்துட்டு அவர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காரா இல்லையாங்கிறதுக்கு அவுட்புட் வரணும். ஸோ தட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, வாட் இஸ் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட்? ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we could find liver disease prediction for the person. It is based on the blood test report. That is the data set. That is the feature for this particular projects. Okay, so இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி தென் அது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேபிள்டு டேட்டாவாக தான் இருக்கும். ஸோ லேபிள்டு டேட்டா இன் த சென்ஸ் that features பொறுத்து the output will be yes or no. That means 0 or 1 அப்படிங்கிற அவுட்புட் அந்த டேட்டா டைப்ல ஐ மீன் அந்த டேட்டா செட்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா வச்சு மாடலை ட்ரெயின் பண்ண போறோம் அண்ட் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண போறோம், தென் அக்யூரேசி கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் 4 types ஆஃப் அல்காரிதம், தட் இஸ் ஐ மீன் 4 types ஆஃப் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த அல்காரிதம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபர்தரா உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன அல்காரிதம்லாம் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன். ஸோ திஸ் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் த அவுட்புட் வில் பி இட் இஸ் ரிலேட்டட் ஆன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அண்ட் எஸ் ஆர் நோ அண்ட் 0 and 1, this kind of the things. Okay, so this will be the output for the logistic regression and neural network. So this is mostly used for deep learning. So the output will be more accuracy when comparatively other algorithms. That's why I'm using here also. Then support vector machine learning, then random forest algorithm. So this kind of the algorithm, I mean random forest algorithm பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஃபோரா உள்ள ஐ மீன் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம், ரைட்? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன். இந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனுமே நம்ம பிஃபோரா உள்ள ப்ராஜெக்டில் நம்ம வந்துட்டு கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். Which means பார்த்தீங்க அப்படின்னா the logistic regression is used for splitting the data with the curved அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இன் பிட்வீனில் ஒரு செர்டைன் லைன் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் த டிசிஷன் பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டிசிஷன் பவுண்டரி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் இட் வில் கன்சிடரிங் as a 1 அண்ட் இட் வில் கன்சிடரிங் as a 0. ஓகே, இன் பிட்வீன் மிட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கன்சிடரிங் as a 0.5.
Okay, so this data is nearly, for example, this data value is nearly 0.2 or 3 and something, in the sense it is automatically splitted to end of the zero. I mean zero ku I mean the fixed item, so that means the output will be 0 and 1 only. Okay, so this target is moves to the 1 because of it is this value பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.5க்கு அபோவா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.6 இருக்கலாம், 0.7 இருக்கலாம், 0.8 இருக்கலாம், this kind of the things இருக்கலாம். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது the output will be moves to the 1. So this data is considering as 1, this data is considering as 0. It is depending on the splitted by using the decision boundary. Okay, that is called logistic regression. Okay, so next பாத்தீங்க அப்படின்னா neural networks. ஸோ நியூரல் நெட்வொர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரெயினை கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த வந்து அல்காரிதமே நமக்கு ஒரு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெயினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஓகே, அந்த நியூரான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெமரிஸை நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும். ஸோ த சேம் கான்செப்ட் ஹியர் யூசிங். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 types ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் லேயர் and hidden layers and output layers. Okay, so input layer பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா data's features. Okay, then hidden layer பாத்தீங்க அப்படின்னா it having the lots of certain areas. So இப்போ நான் இன்புட் டேட்டாவை இங்கே கொடுக்கும்போது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மல்டிபிள் பிளாக்ல போய் ஸ்டோர் ஆகிக்கும். ஸ்டோர் ஆகிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணும். ஸ்டோர் ஆகிட்டு அந்த மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கும். சரியா, ட்ரெயின் பண்ணி தென் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். Okay, so this is called the neural network. The input will be splitted like this and stored the many kind of the layers. Okay va, so அப்போ வந்து டீப்பா அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ரைட், so this will be the neural network algorithm. So next பார்த்தீங்க அப்படின்னா random forest algorithm. ஸோ ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அல்காரிதம் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இருந்தாலும் திருப்பியும் சொல்கிறேன். ஒரு ட்ரெயின்டு டேட்டா செட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் த லேபிள்டு டேட்டா செட், ரைட்? ஸோ லேபிள்டு டேட்டா செட்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த லேபிள்டு டேட்டா செட்டில் நிறைய ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். விச் மீன்ஸ் மல்டிபிள் டெசிஷன் ட்ரீக்கு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஃபைனலாக ஓட்டிங்க்கு நம்ம கொடுத்து தென் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன். விச் மீன்ஸ் லைக் ஸோ ஒரு கிரிக்கெட் டீமை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் பிளேயர்ஸை நம்ம வந்து டிசிஷன் ட்ரீக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அவர் விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேயர், அவர் எந்த பிளேயிங் பெஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்டா இல்லை ஃபுட்பாலா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் டெசிஷனுக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் பெஸ்ட் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓட்டிங் எடுத்து ஸோ கிரிக்கெட் டீம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷனுக்கு நாம் வருவோம். ரைட்டா? ஸோ அதை வந்து நான் பிஃபோராகவே எக்ஸாம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ திஸ் சேம் கான்செப்ட் த ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிபிள் டெசிஷன் ட்ரீவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணி, விச் மீன்ஸ் டேட்டாவை வந்துட்டு மல்டிபிள் டெசிஷன் ட்ரீயை அப்ளை பண்ணி தென் அந்த அவுட்புட்டில் இருந்து அதில் வரக்கூடிய டெசிஷனில் இருந்து நாம் வந்துட்டு ஓட்டிங் எடுப்போம். ஸோ ஓட்டிங் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், ப்ரெடிக்ஷனுக்கு போவோம். ரைட்? ஓகே, திஸ் இஸ் த ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அல்காரிதம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா SVM, சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் தி ஹைப்பர் பிளேன். ஓகேவா? ஸோ டேட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி ஹைப்பர் பிளேன் ஒன்று இன்பிட்வீனில் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் வி வில் டிஸ்கஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைப்பர் பிளேன் வந்து த மார்ஜின் ஆஃப் த ஹைப்பர் பிளேன், ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், தட் மீன்ஸ் 0 and 1, yes or no, true or false, this kind of the things. Okay, so this is the decision boundary. Okay, this is the decision boundary. ஸோ இந்த டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சேம் கான்செப்ட் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன். ஸோ இந்த பவுண்டரி என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிரியேட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கும், எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கும். ஓகேவா? இதை பற்றி நம்ம டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இன் த சென்ஸ் வி ஹாவ் டு மூவ் டு தி மிஷின் லேர்னிங் கோர்சஸ். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து தெளிவாக டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் we need to collect the data for the target. நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா liver disease ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம். liver disease ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் in the sense the person will be affected or not with the help of the data. Okay, so this is the main target for this particular project. So I have collected liver disease past patients data. ஸோ அந்த டேட்டாவை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், மாடலை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறேன்,
collect பண்ணிட்டு then data split பண்ணி for training and testing க்கு split பண்றேன். Then I create the model with the help of the algorithm and with the help of the training data set. So I mean training data set கொடுத்து நம்ம வந்து மாடலை create பண்றோம். So மாடலை then train பண்றோம் with the help of the training data set. Okay, so இந்த data set train பண்ணி then நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? I mean prediction க்கு போக முடியும். Prediction போக முடியும் in the sense we have to calculate the accuracy calculation. ஸோ accuracy calculation பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டார்கெட்டுக்கு எந்த மாடல் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்மளால ஃபைன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதை தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஃப்ளோ. ஸோ ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சூப்பர்வைஸ்டு மிஷின் லேர்னிங் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சூப்பர்வைஸ்டு அல்காரிதம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். Supervised algorithm means we are using the labeled data. Okay, here also we are using the labeled data. Then it will move to the feature extraction. Feature extraction in the sense we have to split the data, training and testing. Okay, we have to split the data for testing and training. So split பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாம வந்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடல் கிரியேஷனுக்கு மூவ் ஆகும். So model creation என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to apply the machine learning algorithms. So here we are using the 4 types of algorithm, that is random forest, SVM, neural networks, then இன்னொன்று algorithm என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா another algorithms that is logistic regression. Okay, so logistic regression நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடலை ட்ரெயின் பண்ணும் with the help of the training data set. ஸோ ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் மாடலை கிரியேட் பண்ண முடியும். சரியா? தென் நம்ம வந்துட்டு ஒரு நியூ டேட்டாவை அப்ளை பண்ணும்போது we can find the person will be affected or not அப்படிங்கிறது. This is the workflow for this particular project. Okay, fine. So advantages, it is always near to the highly accuracy. So here we are using the 4 types of algorithm, so we can find the best model for the model for our target. So minimal time, cost and effort spending, so this kind of the things. Okay, so this is the advantage. See the basic diagram of workflow என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா collect the data, then pre-processing the data, then feature extraction, then we have to apply and create the model, machine learning model, and apply with the algorithm, then moves to the classifier, then classification, result means accuracy. Okay, so this is the main thing. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is theoretical procedure. We'll move to the code. ஓகேவா? ஸோ கோடுக்கு நம்ம போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு லைப்ரரியை இம்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன்லி இன் மிஷின் லேர்னிங் we are using the NumPy, pandas, seaborns, matplot, then sklearn. Okay, so this is mandatory for all the machine learning projects. Okay, then நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CSV file. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான பாஸ்ட் டேட்டாவை நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன் கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ கலெக்ட் பண்ணுற மீன்ஸ் pd.read CSV of this particular file. This is the data set for this இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டேட்டா செட்டை. தென் டாட் ஷேப் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 583 rows and 11 columns. Okay, 11 columns, this is the features. Okay, so column wise பார்த்தீங்க அப்படின்னா features like age, gender and the blood test report, this is the medical term features. Okay, then data set in the sense this is the labeled data, which means yes or no, 0 and 1. So 0 in the sense not affected, 1 in the sense affected, this kind of the things. Okay, so these are the data for first 5 datas, because here we using dot head function. Okay, dot head function is used for showing the outputs like first 5 data. Okay, fine. So this is the data, age 65, 62, then 58, 72, this kind of the things. And this is the output for this is the data for blood test report, that is piperine and alkaline phosphate, this kind of the things. Then potassium, protein, then say data set. This data set is considering as yes or no. Okay, then exploratory data analysis.
So this is very useful for analyzing the data. Okay, analyzing the data and predict the data with the help of this analyzation, visual analyzation. Okay, then see here, I'm using the histogram for the density output, which means frequency distribution here. So I'm using dot histogram, picture size 15 and 15, and here 10 pictures, that is 1 2 3 4 5 6, then 9 and 10. Okay, so the histogram is depending on the features of the data. So age, total, and direct, and this is the features for the particular data set. So the output will be shows like, so this will be the output. So here we are using the histogram. Okay, then we'll move to description for this particular data set. Then here we are creating the partition for a logistic regression algorithm. Okay, so then bar plots. Bar plots is used for, how many females and how many males. This is the, here we are using the count plots. So I have to mention here like a gender. So gender is the sense male and female getting from the data in data set. Okay, the picture size is 5,5. Okay, output will be, see here, so male and female. Okay, next. So the feature, pre-processing the data like, so நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் அப்படிங்கிற வந்து மேல் ஜெண்டர்ல இருந்து மேலை மட்டும் தனியா பிரிச்சு அவுட்புட்டா எடுக்கிறேன். So this will be the output. See here. So df of the gender male outputs here. Okay, so the male person, how many male person affected and female person affected will be shows here. See here. So this will be the output for male and female for splitting like this. So இந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம், மெயிலையும் ஃபீமேலையும் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம், டேட்டா செட்லேருந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தென் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாட் பண்ணியிருக்கோம், கவுண்ட் பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம கவுண்ட் பிளாட் கொடுக்குறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி டேட்டா ஃப்ரேம், அண்ட் எக்ஸ் இஸ் அ ஜெண்டர், லேபிள் இஸ் அ கவுண்டர். ஸோ கவுண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். டாட் வேல்யூ கவுண்ட் இன் த சென்ஸ் ஹவு மெனி ஹவு மெனி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட், திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த திங்ஸ். ஓகே, ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் த மேல் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் print of female patients, how many of them? So 441 and 142. So male and female. Okay, so this will be the output. So this code is executed this output. Okay, so this is the plottings. Next, scatter plotting. So scatter plotting is used for, first we need to fix the style. Okay, style fix பண்ணனும். style fix பண்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா white grid and dark grid, this kind of the things. நிறைய styles, ஒரு 5 styles இருக்குது. ஸோ கிரிட் இல்லாமையும் நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணலாம். ஸோ ஹியர் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கிரிட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். தென் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் கிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்டிங்கை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸை நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்கிறோம், கம்பேர் பண்ணி அவுட்புட் எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஃபார் கம்பேரிஷன். Okay, so orange in the sense affected, and 0 in the sense not affected. Okay, so see here total and direct. Then again I created here two features, that is albumin and total bilirubin. Okay, so here pathing அப்படின்னா 0 and 1 the same using face grid. Face grid தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, so this is the analyzing with the help of the graphical representation. Then another features, that is this kind of the features, total proteins and albin and globulin ratio.
So this is the output for this particular features. Then correlation. So df.cor, this is a correlation for the all the features. See here, this is the output for all the features. Then pictures heat map. So we have to plot the heat map with the use of cban library. So picture size 10 comma 10. Then heat map for this particular data set. See here. Yeah, this is the heat map. Then we need to go for data cleaning. ஸோ அந்த டேட்டா செட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது டூப்ளிகேட் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டியூப்ளிகேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13 டூப்ளிகேட் வேர் ரிமூவ்ட். ஓகே, ஸோ ரிமூவ் ஆகிருக்குது. ஸோ டோட்டல் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 570. பிஃபோராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 583 இருந்துச்சு, இப்போ 570 இருக்குது ஃபார் டேட்டா கிளீனிங். ஸோ டூப்ளிகேட்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு 570 rows and 11 columns வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, so next பார்த்தீங்க அப்படின்னா box plot. So here I am using the box plot. Next we'll move to the model selection. Okay, yeah, fine. So here model selection போயிடலாம். So model selection பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we need to data preparation. So data preparation in the sense x and y நம்ம வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேபிள்டு டேட்டாவை தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் அண்ட் வித்தவுட் லேபிள்டு டேட்டாவை தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஓகே, தென் வி நீட் டு அப்டேட் ஃபார் ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங். ஸோ டேட்டாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் டெஸ்டிங்க்கு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ் ட்ரெயின் எக்ஸ் டெஸ்ட் ஒய் ட்ரெயின் ஒய் டெஸ்ட் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஐ கால் திஸ் மாடல் செலெக்ஷன் package module, then function, this function train test and split function. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20%. அப்போ ட்ரைனிங் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரெயின் டேட்டா 451 rows and 10 columns. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 113 rows and 10 columns. அண்ட் ஷேப்பை பொறுத்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டெஸ்ட் தான், தட் இஸ் 451 and 113. ஓகே, தென் ப்ரீ ப்ராசஸிங். ஸோ ஹியர் மினிமேக்ஸ் ஸ்கேல்ஸ், தட் இஸ் எக்ஸ் ட்ரெயின் அண்ட் ஒய் ட்ரெயின். Then I am applying the logistic regression. So we have to create the model and train the model. So I call the logistic regression with the help of the linear model. Okay, so linear model நாங்கள் கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அங்கே நான் வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன், தட் இஸ் LR இஸ் ஈக்குவல் டு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் ஆஃப். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஃபிட் இன் த சென்ஸ் இட் இஸ் ட்ரெயின் த மாடல். Okay, train the model with the help of training data set, X train and Y train. Then we have to move for the prediction. So logistic regression dot prediction. Okay, dot prediction with the help of X test. Okay, this will be the output for the prediction, which means 1 1 0 in the sense yes and no. Okay, so the accuracy calculation with the help of the metrics module. So metrics dot accuracy score. So now model create பண்ணிருக்கேன், model 1 for logistic regression. So accuracy score of Y test we have to compare with Y test. Okay, then prediction. So the output will be 72% of accuracy score of logistic regression. Then we'll move to the SVM. Okay, then we'll move to the SVM. So sklearn.svm import svc. Then SV classifier, support vector classifier is equal to svc of linear. Then we have to fit the model. So fit the model in the sense we have to train the model with the help of the support vector. So X train and Y train, here also the same procedure for this particular algorithm. Okay, so then prediction 2. So prediction 2 in the sense we have to predict the X test. So the model 2 accuracy score will be, so compare with Y test and prediction 2. So the output will be 72%, the same output. Then we'll go for neural network. So with the help of the sklearn package, so neural network and MLP classifier. So NN is an object, then I create the model.
Okay, I create the model here and train the model with the help of the training data set. Then prediction will move to the prediction. So double n dot, which means I call this object. Okay, so double n dot predict of a test. Then prediction model 3 accuracy score, we have to calculate the accuracy score. Then we compare prediction and y test. So what will be the output? 71%. So 1% will be reduced when comparatively past two algorithms. Then we can go for a random forest algorithm. So random forest algorithm பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா sklearn அப்படிங்கிற பேக்கேஜ்ல ensemble அப்படிங்கிற மாடியூல்ல random forest classifier நம்ம இங்க import பண்றோம். So I create the object random. Then I create the model that is random forest classifier. So I have to train the model with the help of the training data set here. So random.fit and xtrain and ytrain. So the prediction 4 we have to predict. So with the help of the xtest. Okay. So this will be the output. So then the accuracy score will be, we have to compare test and prediction 4. The output will be 71% same. Then நம்ம வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா matplotlib யூஸ் பண்ணி மூணு accuracyயும் நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்ய போறோம், கம்பேர் பண்ண போறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஆப்ஜெக்ட்டை நான் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், SVM அண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க். ஓகே, தென் இந்த மூணுக்கும் ஒரு லென்த்தை கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி அக்யூரேசி. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் 1, மாடல் 2 அண்ட் மாடல் 3. ஓகே, தென் இங்கே வந்துட்டு பார் பிளாட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார் பிளாட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லென்த்தை, இந்த ஒய் போஸை நான் வந்துட்டு உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணணும். ஸோ தென் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ மாடல் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அக்யூரசி கால்குலேஷன், தென் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து அல்காரிதமையும் அக்யூரசி ஸ்கோரையும் நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்ய போகிறோம், கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் போஸ் இஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே பார் பிளாட்டை வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தென் லேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு, தட் இஸ் அக்யூரசி. அண்ட் டைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், SVM அண்ட் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் நெய்பர் கிளாசிஃபையர். தட் மீன்ஸ் triple N, double N. So the output will be is like that here. Neural network, SVM and logistic regression. So this is a comparison with the help of bar plot from the matplot library. Okay, so I hope you can understand how to create the model. So which one is best in the sense it is nearly similar, 1% or 2% will be different. Okay, so this 4 algorithms is very accuracy for the particular target. Okay, so this prediction you could understand. ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிமிலராக தான் இருக்குது. 1%, 2% வேணால் வந்துட்டு வேரியஸ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஹைலி அவுட்புட் அக்யூரசி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் SVM அண்ட் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன், இது ரெண்டும் தான். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறோம், தென் மாடலை க்ரியேட் பண்ணுறோம், ட்ரெயின் பண்ணுறோம், தென் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறோம், அக்யூரசி கால்குலேட் பண்ணுறோம். அக்யூரசி கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளால் பெஸ்ட் மாடலை ஃபைண்ட் பண்ணி நம்மளோட டார்கெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன அவுட்புட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நியூவாக இருக்கக்கூடிய டேட்டா செட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸ் ஃபீச்சர்ஸை பொறுத்து த பர்சன் வில் பி அஃபெக்டட், லிவர் டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்மளால் வர முடியும். ஓகேவா, ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டுமாரோ வந்துட்டு இன்னொரு ப்ராஜெக்டோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டினியூஸாக எங்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ நிறைய விஷயத்த மிஷின் லேர்னிங் ரிலேட்டடாகவோ பைத்தான் ரிலேட்டடாகவோ நம்ம நிறைய நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டினியூஸாக எங்களை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.